მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Geo Team-ის YouTube არხს და უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. დღეს ჩვენი ეპიზოდის სტუმარი იქნება ადამიანი, რომლის მაგიური სამი სიტყვაც არის ყველაზე გავლენიანი საფეხბურთო სამყაროში. Here we go, ანუ FABRIZIO ROMANO საქართველოში. მანამ სანამ დაიწყებთ ამ ვიდეოს ყურებას, გთხოვთ გამოიწეროთ Geo Team-ის YouTube არხი, მოიჭრუნო ეს ვიდეო და ჩაუჯექი FABRIZIO ROMANO საქართველოში Geo Team-ის YouTube არხზე. წავედით. Hello. Hello. How are you, my friend? Good. Nice to see you. Nice to see you. Hello, my friend. How are you? Good. You? Good. Thank you. Good. The worst flight of my life, but good. Why? I'm happy that I'm alive. I don't know how I'm alive. Yeah. Turbulence. Crazy. No, but not turbulence. Like this. No, turbulence is another thing. But the first one or the second one? The second one. This one. Afraid? But all good. Afraid? Crazy afraid. I'm never afraid. Hi, welcome to Georgia. Hope you will have the better experience. No, during the flight. It's just a moment. Thank you. Georgia. Here we go. Now let's ask the pros. This is what Michelle will come visit you from. Thank you. Oh, amazing. Thanks a lot. You do with this one? Of course. So what can we do? Thank you. Yeah. Together? Yeah. Let's go. Top ready? Oh, yeah. It's yours, right? Everything. Yes, I think. Everything. Yes. Yeah. Let's go in. Thank you. Let's go. Can I take a picture? Yes, of course. Thank you so much. Thank you. Yes, of course. Thank you. Thank you. Thank you. Of course. Yes. Where? Here? Thank you. It's our television hour. Okay. There is all television. If it's working, all television working. Okay. And sometimes it's not working? Can happen? No. Okay. No, it's working. Okay. So, and in the night it's beautiful. Of course. Yeah. Yes. And the other one is a restaurant. They told us. Yes. It's something like Eiffel Tower. Okay. But the meaning is different. Yeah. It's on television. Of course. It's a restaurant and it's an attraction. Nice. Buonasera. Ciao, ben arrivato, come stai? Tutto benissimo, grazie mille, grazie per l'invito. Assolutamente. Tutto bene, Mario, mio collaboratore. Ciao Mario, come stai? Ciao. Marco. Fabrizio? Nice to meet you. Introduce yourself. Thank you, piacere. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Pleasure, nice to meet you. Yeah. No, I mean in Georgia you will find that Georgia football is even Georgian teams now they're getting better. Improving. Georgia national team especially is getting much better. I see. But the passion for football is unbelievable. I can imagine. It's close to the Italian passion. I can imagine. It's whenever Georgia wins, it's party. And celebration. Everybody forgets about politics, everything. Problems. Ოპა, ბოლო პერიოდში საქართველოში საკმაოდ მოიმატა ცნობილი სტუმრების ნაკადმა და ერთ-ერთი არის FABRIZIO ROMANO ეს ტურა საქართველოს დღეს იტალიის საელჩოში იყო შეხვედრა, სადაც აგენტებით, საფეხბურთო მენეჯერებიც იყავით მოწვეული და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ხალხი ჩამოვიდეს და ამაღლოს ჩვენი ქვეყნის სოფლიოს მასშტაბით და ამ შეხვედრამ ზოგადად დავწერეთ ამ საინტერესო მოქცა.
პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან საინტერესოა და გეტყვით, რატომაც ესე იგი რაღაცა დღესდღეობით საქართველოში, ასე ვთქვათ, ბუმია, რაღაცა საფეხბურთო, იმიტომ რომ წინ მიიწევს რაღაც ქართული ფეხბურთი, რაც ჩემი საქმიდან გამომდინარე და ჩვენი მომავალი თაობიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია. ტყუილა ეს ჩამოსვლა არ იქნებოდა, რომ არა ამ ჩვენი ბიჭების წარმატება ევროპულ ასპარეზზე, რასაც ბიჭები აკეთებენ და დარწმუნებული ვარ, მომავალში კიდე ბევრი საინტერესო რაღაც მოხდება საფეხბურთო ტრანსფერის გულისხმობ, რა თქმა უნდა და მეც პირადად, როგორც საფეხბურთო აგენტი, მექნება პირდაპირ ურთიერთობა დაგიკავშირდება. ხო, მაგრამ მანდ ხო იცი როგორ არის, ორი რაღაცა შენ ხარ შვაში ასე რომ ჯერ შენ იქნები და მე გაიგებს ალბათ ის ყველაფერს და მგონია რომ ძალიან კაია და მიხარია რომ მართლა ხვალ კიდე ერთი შეხვედრაა და ძალიან მაინტერესებს რა მხედვა, იმიტომ რომ დიდი რაღაცა შექმნა, რომ დააკვირდეს ადამიანი, რამხელა შრომა და რამხელა ნდობა აქვს მოპოვებული საფეხბურთო სამყაროში, იმიტომ რომ ეს სრულ ინფორმაციას ადამიანი იძახდეს და ეს ყველაფერი ხდებოდეს, ძალიან რთულია და მგონი რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და ბევრი რაღაც სწავლა შეიძლება ამ ადამიანისგან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი ვიზიტები, ცნობილი ადამიანების, ეს როგორც ჩვენი ქვეყნისთვისაც უმნიშვნელოვანესი არის პოპულარიზაციისთვის, ასევე მინდა ცალკე გამოვყოს სპორტორიეტი და უთმულაძე, რომელმაც უკვე არაერთი საინტერესო ინოვაციური პროექტები განახორციელა და მათ შორის ესეთი ადამიანის არჩევანს, როგორც FABRIZIO ROMANO არის, ჩვენი ქვეყნის კულტურისთვისაც, ჩვენი სპორტისთვისაც და რა თქმა უნდა ფეხბურთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მინდა უთოს კიდე წარმატებები უსურვო ის გუნდთან ერთად და ყოველთვის მივესალმები და მოხარული ვარ, რომ ესეთი ღონისძიებები იმართება და ჩვენც ამის მონაწილეები ვართ. პატრა საუბარი შედგა თქვენ შორის, თქვენ და ფაბრიციო შორის, რაზე ისაუბრეთ და როგორც ვიცი, მანდაც გქონიათ კონტაქტი ისეთი ადამიანის მენეჯერი ხარო, დარწმუნებული გქონდათ მანდაც კონტაქტი. კი, მასაც ვაღიარებ პირველი კომუნიკაცია შემოყონა და შენ გამაცანი, მაგრამ ის მე უკვე ისე დამთავრდა სიტუაციები, რომ ბევრ სიტუაციაში ერთმანეთს გვჭირდებოდა და გავისაუბრეთ ბევრი საკითხებზე, იმას ვიძლებ თქვა მას ვახშამსაც, იგი უფრო მეტად ვილაპარაკებ და არის კარგი ურთიერთობა ჩამოვიტანდა ამ წელიწადში და მოხარული ვარ, რომ ის ჩვენ ქვეყანაში იმყოფება და იმ კულტურით გაუსდება, რა კულტურას ჩვენ გაგვაჩნია. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ Geo Team-ის არხის წარმდგენია Adjarabeti, მადლობა მათ ჩვენი გვერდში დგომისთვის და შეგახსენებთ იმასაც, რომ FABRIZIO ROMANO საქართველოში ჩამოვიდა Adjarabet არენას და სპორტს ორიენტის ორგანიზებით. დღემეორე FABRIZIO ჩამოვიდა და დღეს იქნება მთავარი ამბები მის საქართველოში სტუმრობის შესახებ. საკუთარ ადრეა 11 ხდება 15 წუთი უკლია და FABRIZIO ROMANO ქართული ჟურნალისტებისთვის ჩაატარებს ესე რომ ვთქვათ შეხვედრას, სადაც შეეძლებათ ქართულ ჟურნალისტებს დასვან კითხვები და FABRIZIO თავის გამოცდილებაზე ესაუბრება, მანამ სანამ საღამოს დიდი გრანდიოზული შეხვედრა იქნება. მე ვარ თან ჩემი უსაყვარლეს გენერალური მხარდამჭერით, ნაბეღლავით, რომელიც მონაწილეობას იღებს და მიიღო FABRIZIO-ს საქართველოში ჩამოსვლაში, ასე რომ კიდევ უფრო გემრიელად დავლევ ახლა ნაბეღლავს. And my question will be about the influence of the social media on the footballer's career and how you will describe Georgian social media in this direction. Look, I think there is a lot of support from what I see. Again, I'm not based there, so obviously you have a different kind of feeling, but from the outside, I can see there is a lot of support for your players. I really appreciate that. I think my friend here is doing an excellent job about that on Geo Team, because they always support, always being around. When you see a person from your country, a flag from your country, people going around and supporting the players, is special. I know how special it is and how it feels for the players. So I think social media is a really important part of this game. I was mentioning before that when a player feels there is support and not criticism if maybe they have a bad month or a bad season or a bad game, which is something absolutely normal in football. Even the best players had bad moments. If you feel support in that moment, it's going to help not just the player, not just the country, but the whole movement for present and future. And so keep going like that. I think in this country you're very positive on that, again, from what I feel from the outside. Keep going, because this is one of the different makers why today Georgia is on a different, completely different planet compared to maybe 5, 6 or 7 years ago. So this is one of the secrets. I know that sometimes people can consider social media as a big part of the impact, but I'm sure it's a big part. Players look at everything. Players spend their day on social media as we do as normal people.
And so when they see positive atmosphere around them, trust me, it's going to make an impact on their performances. I'm sure about that. What's your biggest advice you can give to someone who tries to step into the, who has goals and desires to step into the football industry in the future? Yeah, first of all, thank you. And first advice, always learn languages. It's so important. I see you already started, but in general, it's really, really important. It's what changed my life. Imagine that at school I didn't learn any language. Whatever I did, it was after school, just while I was working, trying to call people, text people, be wrong, don't worry, but just go and try to learn as many languages as possible. It's too important, especially in the football industry, to feel the confidence of people. Sometimes you can talk to people in other countries, and if you speak the same language, they open the doors, they can give you maybe a news or an interview or whatever it is, just because you created that right connection. So this is always my first advice. Oh, it was a big pleasure, really. It was fantastic to be, first of all, to be together, to experience something new, to see part of your city and one more place. And yeah, also to share it for me is always very important, to have this kind of exchange, no? To try to share my experience as a journalist, how is the industry changing and what I am personally trying to do, but also to hear what's the thought and the feeling and the sentiment of people here in a different country so passionate for football. So it's always good to have that kind of exchange, I think, for both sides, and so more than happy to have done it. Are you satisfied with the question? Sorry? Are you satisfied with the question? Very satisfied. No, it was very specific, very, I would say, modern in terms of how you see media, football, this industry, transfers, of course, and so it was very nice, and really time was flying, so amazing. ჟურნალისტებთან შეხვედრის შემდეგ მოვიდა გულშემატკივრებთან შეხვედრის დრო, რომელიც ანონსებული იყო, ხალხი იკრიბება და მათ ეკებათ საშუალება ფაბრიციოს დაუსვან შეკითხვა და მიიღებენ პასუხებსაც. სამწუხაროდ არ გამოგვივიდა ის, რომ ჟურნალისტებთან შეხვედრის შემდეგ გვინდოდა საბაგიროთი ქალაქში გასეირნება, ძალიან ცუდი წვიმა იყო. და გადაინაცვლა ამ ყველაფერმა, გეგმები აგვერია, გვინდოდა გვესაუბროთ, თუმცა გვექნება ამ შეხვედრის შემდეგ შესაძლებლობა ფაბრიციოსთან ერთად ცოტა ვისაუბროთ. ნახოთ შეგით რა მოხდება, დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვა, როგორც ეს იყო დღეს დილით. მანამდე კი რამდენიმე გულშემატკივრებს გავესაუბროთ და ვნახოთ რა მოლოდინებით არიან ფაბრიციო რომანოსთან შეხვედრამდე. ცნობილი სპრინტერი ლუკა ელიავა, აი მაგ ჩემი მიკროფონი და ცნობილი სპრინტერი ლუკა ელიავა, რომელიც აი ვიცით რომ აი ძალიან სწრაფი ხარ, მაგრამ აი მე რატომ მომწერო სპრინტზე დავდგეთო გაფიცე. შენ მოგწერე და აი მე რატომ მომწერე რომ მენახე უჭოლე. რო რა შეგითავაზებია, ჩემთვის ყველა მიცის რომ YouTube ლიგაზე ყველაზე სწრაფი მოთამაშეა და ჩემთან აზრია რა, ანუ ვისაც ასწრებ მე ცოტა სხვა ლეველია. მე მინდოდა ცოტა hard level-ი დამეწყო, მაგრამ ნუ არ ვიცი რა. გაჩენ რა ვინას ისევ შენ. ფაბრიციოსთან შეხვედრად ხარ მოსული რა მოლოდინი გაქვს და თუ აპირებ ამის კითხვის დასვაზე, აი რა გაინტერესებს ესეთი ადამიანებს შეხვედრისგან? ნუ ფაბრიციო რომანო ჩემთვის არის, ნუ ესე ვთქვათ, აიდოლია და მაინტერესებს, ნუ როგორ გახდა საუკეთესო ჟურნალისტი მოკლედ და რა თქმა უნდა, ყვარა მაგარია, გაიხარე. ხო, ნუ მოусმენ მოკლედ ყველანაირად. ყველა მაგარია, მაგარი ბიჭები ყავს, კითხვა გაქვს რამე? კითხვა არა, მაგრამ მოვიფიქრებ და მოვაჭრე. ნახოთ აბა რა კითხვას დავუსვა. გამოიწევეთ არ. რომ მითხრა შენთვის როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის ესეთი შეხვედრები რაც ნიშნავს ფაბრიციოს სტუმრობა საქართველოში და აი რის მიღებას ელოდები ამ შეხვედრისგან? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ შევაფასებ ფაბრიციოს ჩამოსვლას როგორც ტრანსფერების მეფე. რაღაცა საფეხბურთო თვალსაზრისით სერიოზული მოვლენა მისი საქართველოში სტუმრობა და ალბათ ბევრ უამრავ საკითხზე ისაუბრებს, რომელიც ქართული გულშემატკივრებისთვის სპორტული თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იქნება. რა კითხვა გიქნებოდა, რა თუ გექნება შესაძლებლობა რა კითხვას დაუსვა? მაგალითად, რა ინტერესებს გულშემატკივრებს? ძალიან ბევრი ინტერესი არის გამოწვეული ზოგადად შიდა სამზარეულოში ფეხბურთელების ტრანსფერებთან დაკავშირებით. და ბევრი მსგავსი ნიუანსი, რომელიც სიღრმეებში ჩადის და ხალხისთვის არ არის ისეთი ხელმისაწვდომი, როგორც მისთვის.
Instinct to hustle, divided by the struggle. Plus a couple scuffles, and up to I shuffle. Even with the sound muffle, I bust through, and that's the case. King side, lost and several shit. Before I came, I had to elevate. Then the people ready to move up to. Get up, right now. მოგესალმებით ყველას, ხოთ დაიკავოთ ადგილები და ნელ-ნელა დავიწყოთ. საუბარი იქნება ინგლისურ ენაზე, შესაბამისად, ვისაც გირჩევთ ქართული თარგმანი, კურსასმენებია, შეგიძლიათ აიღოთ, როდესაც დავიწყებთ ეხლა უბრალოდ შუაგზაში რო არ გავაკეთოთ ეს ამბავი და So, let's welcome the journalist, the insider, the legend himself, FABRIZIO ROMANO. მოგესალმებით, ბატონო ფაბრიციო. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვიდრე საქართველოს ეწვეოდით გარკვეული. You mentioned, okay, Tota, Nela, Torres, okay, you mentioned that before coming to Georgia, მერე? კი ბატონო, აღნიშნეთ, რომ გარკვეული ინფორმაცია გქონდათ საქართველოზე, კერძოდ ქართულ ღვინოსა და კულტურაზე. You had some information about Georgia and Georgia's culture and wine and tourism. თუ ფლობთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ 20 წლის წინ საქართველოს იტალიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩად ყავდა თქვენივე მოსახელე და მოგვარე ფაბრიციო რომანო. Wow. Oh, this is good news. And do you have information that 20 years ago there was an ambassador in Georgia from Italy whose name and last name was Fabrizio Romano? I will surprise you, but I had this news because yesterday night this transfer. Yesterday night I had the big chance to be with our Italian ambassador here in Tbilisi, and he told me, you know, that there was an ambassador called Fabrizio Romano. Transfer news. So yeah, for me it's old news already. Thank you. I feel proud about that, to be honest. I feel proud. First of all, hello, Fabrizio, and hello. I got back pain. I can imagine. But I'm very glad, and it was so worth it to ask you this question. First of all, I've been following you for like 4 years now, and you inspire me so much. Thank and you. My question for you always is like, you like know a lot of transfers. And what is like your most favorite transfer like of all time, and why is it? Thank you, first of all, especially for being like this for 2 hours. Yeah. And look, my favorite, I could mention maybe Icardi, Bruno Fernandes, many transfers that changed my life at the beginning. But for me, the feeling I had when I broke the story on Tuchel becoming the new Bayern manager and Nagelsmann leaving, it's been a feeling that I think I will never have in a similar way. Because Bayern were flying in that moment. It was March, first of all. International break, end of March. Bayern were flying, first in Bundesliga, competing in the domestic cup. Only 1 goal conceded in Champions League against Viktoria Plzen. Bayern were flying. So the last thing you expect in March is for a club to fire the manager when they're doing this well. Never happens. Zero rumors on the media, zero, not even one article that maybe there were problems, tension, zero. All very quiet, all probably enjoying some rest during the international break. And then one guy calls me and tells me, Bayern are going to fire Nagelsmann and I'm going to bring in Tuchel. I told him, wait, we will speak next month, maybe it's for the summer, so I don't care now, I'm relaxing a bit, we'll speak another moment. He told me, no, now, it's happening now. I said, really? I thought he was joking because it was impossible. So I started texting all my sources at Bayern, sources close to the agents of Nagelsmann, all my sources possible. No one was replying, 0 answers, 1 hour, 2 hours. Then after 2 hours, one of these guys replied and told me, I don't know how you had the information because it's actually 4 people knowing this, but I should tell you probably in this situation as it's very time sensitive, it's not true, leave that because we need still to speak and all of that. But he told me, I respect the fact that you got this information and I don't know why, I don't know how, it's midnight on international break in March, an expected story, and you got this news, and I tell you the reality, it's true, go for it and share this story. When I broke that story, it was a complete bomb. And I remember the day after, the funny part is that first, Nagelsmann didn't know about that. The problem of that story is that Bayern didn't tell Nagelsmann that he was going to be fired. So Nagelsmann was on the snow with his girlfriend, enjoying the dinner,
And the day after, he said, I found out on Twitter that I got fired by Bayern. I was just on holiday with my girlfriend. And Lothar Matthäus, a legend of the game, in an interview the day after said, I don't understand how it's possible this Italian guy has news before Julian Nagelsmann, who is the coach of Bayern. And for me, that one was like a golden medal at the Olympics. Thank you so much. მეგობრებო, ესეც ასე ჩვენი ვლოგი დასრულებულია. იმედია ისიამოვნეთ კადრებით. გთხოვთ გამოიწეროთ Geo Team-ის YouTube არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო. დაგვიტოვეთ კომენტარები. ამდენად ენდობით თქვენ ფაბრიციო რომანოს და არ დაგავუწყოთ მალე Geo Team-ზე ექსკლუზიური ინტერვიუ ფაბრიციო რომანოსთან. აბა დროებით.